So today, good evening everyone. So today we start with the topic elastic potential energy. So which is the energy of a spring? Okay. So to start this elastic potential energy, that means to start spring, first of all we have to know about the spring. So my first topic is spring. Okay. So spring is actually two types. One is called helical spring and one is called this type called the spiral. So this is called the helical, this is called the spiral. Now this is the length of the spring. Okay, this is the length of the spring, and suppose what happened, I'm putting a spring here, and this is the initial position, which is also called mean position. Now if you put some weight, so what happened, it will start elongate. And when you release that weight, it will move in the opposite direction. What do you mean by that? That means the spring force is opposite to the elongation. Means if the elongation is increasing, that means its tendency of motion in the opposite direction. When you release it, it will be coming back. Similarly, if you compress it in this direction, it will regain, or if you release it, it will move in the opposite direction. So that means we can say, first of all, spring force is directly proportional to elongation. And when you equalize, we use a constant called spring constant and elongation, and with a negative sign. Why we take this negative sign? Because the spring force always opposes the elongation or compression. So this is negative sign is because of opposition. What do you mean by X? Elongation. So K is a spring constant, which is called force per unit length. It's a unit dimension. Force is mlt minus 2 by L. So the dimension is ml0 t minus 2 SI unit kg per second square. Clear everyone? Sir, হ্যাঁ বল আরেকবার বল। কিছুই না, elongation বাড়ছে মানে force বাড়ছে. If you put more weight, that means it will more elongate. If you put more weight, more elongate. So elongation is directly proportional to force, spring force. Now when you release it, it will move in the opposite direction. That means the force is opposing the elongation. তুই যখন ছেড়ে দিচ্ছে ওটা আগের জায়গায় ব্যাক করে আসছে, তার মানে অপোজ করছে, তবে তো ব্যাক করে আসছে. yes, sir. So negative sign indicate that the spring force always oppose the elongation or compression. If you compress, it will try to elongate, it will try to move in the opposite direction. If you elongate, it will try to move in the opposite direction. Now spring force, spring constant, K is the spring constant.
So what is the SI unit? Kg per second square, dimension mL0 T minus 2. Clear, everyone? Yes, sir. So series connection. Series connection. So see what happened in series connection. Suppose you have spring, first one, second one, third one, like this. Spring constant 1, spring constant 2, spring constant 3. This is the mass M, and due to this you are applying force. Suppose they are elongated up to this distance. So if this is my elongation, so what happened here? The force applied is F3. Here the force applies F2. Here the force applies F. If we neglect the mass of the spring constant, what we realize in series connection, force apply in the first spring is equals to force apply in the second spring, force apply in the third spring. Means if you connected them one by one, and if you want to measure, so mass is almost same, except you get the difference mass because of the mass itself of the spring balance. Otherwise, their forces are same. As their forces are same. And one more thing, the total contribution X is equals to contribution by this one, X3, contribution by this two, X2, contribution by this one, X1. So what we can say, X is equals to X1, X2, X3. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, sir. So if X equals to X1 plus X2 plus X3, that is the total contribution. And we know force is equals to minus Kx. So that is minus F by K minus F by K1 minus F by K2 minus F by K3. So 1 by K, 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3. Okay. So this is called a series connection. Clear, everyone? Yes, sir. Now see the parallel. Parallel. Parallel connection. So what happened in parallel connection? First one, second one, third one. Suppose K1, K2, K3. So if this is the total elongation, and if this is my external force, so first of all, in parallel connection, what happened? This external force is the force by the first one, is the force by the second one, is the force by the third one. Yes or no?
So what we can say, okay, so total force by F1 is equals to force by F2, force by F3. So I think you can realize one thing in parallel combination. What happened? The total elongation is the elongation by each spring same होगा, yes or no? ये भी जितना elongate करेगा, ये भी उतना elongate करेगा, ये भी उतना ही elongate करेगा, yes or no? Because the block is coming from here to here, yes or no? Yes, sir. So their elongation is same. So elongation Yes, is the sir. factor you can say from which you can understand if the same compression or elongation, that means it is a parallel connection. If you have different elongation or compression, or you add them to get the total elongation or compression, that means that is a series connection. Now here the total force is the sum of the individual. So minus kx, k is the equivalent, minus k1x minus k2x minus k through x. So k is k1 plus k2 plus k3. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So this is for the parallel connection. Now I want to give you 2-3 questions. You can tell me what is the answer. My first question is question number 1. Question number 1. My first question is, K and 2K mass. What is the equivalent spring constant? What is the equivalent spring constant? Question number 2. So what is the equivalent spring constant? Question number 3. K and 2K. So what is the spring constant? Sir, number 1 একটা বলবো? তিনটেই বলো। আচ্ছা, I give you one more. Question number 3. এই তিনটেই বলতে হবে। And then I give you one more question. That is question number 4. এক আর দুই তো পেরে যাবি না।
6K, 6K, 3K, 4K, 4K, 3K, 4K, 4K, and this is 3K. Find the equivalent spring constant. So the first one, what is the answer? Anyone please tell me? Pragya ball. 1 by K equivalent, 1 by K plus 1 by 2K, 2 plus 1. Sir, K equivalent 2k is by 2 by 3. Very good. What is this one? K equivalent is Sir, 3k. K plus 2K, 3K. Very good. What about this one? Sir, k. ना देखो इसमें क्या होगा कि as you compress this, suppose by distance x, so as this one is compressed by x, at the same time this one is elongated by x, yes or no? Yes, sir. So this one is elongated by k. So what do you mean by that? That means different spring, same compression or elongation. This is the first logic. So that logic say that this is a parallel connection. What is the second logic? Second logic is that when you apply this force F, this spring try to move in that direction, because in the 2K, the force is compressing. Now in the second spring K, it will elongate it, so move in that direction. So spring force apply in the opposite direction, yes or no? इसमें इधर गया तो ये इधर गया, इसमें भी ये इधर गया तो इधर गया. So नेट क्या हो गया? F1 plus F2, yes or no? Yes, sir. So that means this is a parallel connection. So K equivalent is K plus 2K. That means 3K. So if you have a mass like this and you compress on this, so that means this hole and this hole, they are parallel connection, yes or no? So these two are in series, so we can write 3K. These two are in series, we can write 2K. These two are in series, we can write 2K. Now this whole are in parallel, this whole are in parallel, and they are also parallel. So what is the K equivalent? This two, that equivalent is 3K. This one is 3K. This one is 2K. This one is 3K. This one is 2K. This one is 3K. So total is how much? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 না? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 16K, yes or no? Yes or no? Sir, last third বুঝাতে পারবো মানে আরে কিছু না, এই দুটো সিরিজে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার এবার এই পুরোটা প্যারালাল না? yes, sir. এই তিনটাকে অ্যাড করব, এই তিনটাকে অ্যাড করব, এই পুরোটাকে অ্যাড করব। Okay. ঠিক আছে? Everyone understand? প্রজ্ঞা বুঝেছিস? সৌমাল্য, সোহিনী, Yes, sir. সৌমিত্রী, আমি আজকে যা টায়ার্ড না। তোদের আজকে স্কুলে হলো? Next, which is you have in your syllabus, that is electric potential, elastic potential energy. That means elastic potential energy মানে potential energy of a spring. So how you solve it? See, suppose you have a spring, this is the main position, and you try to elongate it up to this. So your elongation is in this direction, and কি হতে থাকে না,
elongation is in this direction, and the force applied is in this direction. So what is the angle between them? 180 degree. So let for small elongation dx, work done. देखो, this force is the force. This force is the force by the spring. Okay, and we are applying force externally in this direction. We are not taking that force. So that is the work done by the spring. And as this is the work done by the spring, so potential energy is the internal energy, which is equal to work done by the system, or negative of work done externally. Means elastic potential is the internal energy which opposing the external work done and supporting the internal work done. So यहाँ पे जो है force is the spring force, so that is the internal work done. Okay, we are calculating this work done is the internal work done. So let for small elongation dx work done, dw is f dot dx, f dx cos 180 degree, that is minus f dx. We also know f is minus kx, so minus kx dx. এরকম করলে তো মুশকিল হয়ে যাবে রে, বারবার চলে যাচ্ছে। That is kx dx. So now what happened? Total work done by taking integration both side, dw k x dx, 0 to w, 0 to x, that is w k x square by 2, 0 to x, that is k x square minus 0 by 2. So what happened? Half kx square. So we can write this work done store as potential energy in the spring. So potential energy, which is represented by the symbol U, that is half kx square. Yes or no? And here you can realize one thing, ki potential, if my x is positive, then also positive. If my x is negative, then also positive. So we can say elastic potential energy always positive, है ना? Yes or no, everyone? Yes sir. अच्छा, अब देखो इसमें एक और बात है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलस मेथड में किया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक और मेथड है, दैट इज द ग्राफिकल मेथड. सो সেট উপরে নেবেন, এটা হ্যাঁ, এটা উপরে সোয়াইপ করবেন। এক মিনিট হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। जिया नहीं चाहे वो सवरे. अच्छा, ইলাস্টিক, দেখি আমি পারলে তোদের নেক্সট উইক থেকে বা নেক্সট মান্থ থেকে তোদের অফলাইন শুরু করব, যারা যারা ইন্টারেস্টেড আসতে পারে। ইলাস্টিক
अच्छा, just tell me one thing. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफिकली, तो ग्राफिकली में देखो क्या है, ये मेरा फोर्स, ये मेरा इलोंगेशन का ग्राफ है, and as we know force equals to minus kx, so my graph is look like this. So when x is my positive, this one is my negative. F equals to minus kx. So OAB, so force displacement graph, so from force elongation, elongation भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है, elongation graph, work done equals to area under the graph. Area under the graph मतलब area of the triangle. Ion present আছিস নাকি? Ion, area of the triangle OAB. So area of this triangle OAB. अच्छा, यहाँ पे एक बात देखो है कि here we don't know what is the angle between force and the elongation graphically. So we can say this is the external work done. মানে যেদিকে ফোর্স লাগাচ্ছে সেদিকে ইলংগেট করছে, তার মানে এখান থেকে যে ওয়ার্ক ডানটা আসবে that is the negative of the potential energy, কারণ এটা external work done হচ্ছে, বুঝলে? So this is half base into height. So half base is x, AB is minus kx. So you have half kx square. This work done is the external work done. Work done. So potential energy is the negative of external work done. এটা না আমার মনে হয় এই নোটের এটাতে বেশি ভরে গেছে। এই ওয়ান নোটটাকে সরাতে হবে এখান থেকে একবার। So potential energy is equals to external work done is minus of minus half kx square equals to half kx square. Okay, everyone? Yes, sir. If you want to take a screenshot, you can take. আমি তোদেরকে দেখি আজকে পাঠিয়ে দিব, পুরোটাই আমার কাছে করা আছে। এটা ওয়ার্ক পর এনার্জি পাঠায়নি তোদের না, হ্যান্ড রিটেন নোট? না স্যার। নেক্সট হচ্ছে conservation of energy for spring. এটা অত ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু এটার একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে আমরা we can calculate the speed of the spring, which is very very important even in terms of NEET exam. এবারে যে NEET exam হয়েছে সবাইকে জিজ্ঞেস করবি, বলবে কি কঠিন পেপার এসছে, বাট পেপার কিন্তু খুব সোজা এসছে এবং আমার পড়ানো প্রচুর কোশ্চেন এসছে। কনজারভেশন অফ এনার্জি ফর স্প্রিং। তো সাপোজ আমার কাছে একটা স্প্রিং আছে, like this is the initial position, x equals to 0, and this is the extreme position, x equals to a, and in between suppose you have a position x equals to x. This one is called the extreme position, and this one is called the mean position.
So let that point is A, that point is B. আবার চলে গেল। এটা কি নেটওয়ার্কের জন্য হচ্ছে নাকি এর জন্য হচ্ছে? নেটওয়ার্ক কি দেখাচ্ছে রে? খুব লো দেখাচ্ছে নেটওয়ার্ক। সেটা ওয়ান নোটের প্রবলেম, ওয়ান নোটের সিঙ্কের প্রবলেম। এটা কি বেশি লোড হয়ে গেছে ওয়ান নোটে নাকি? না স্যার, ওটার জন্য না, লোডের জন্য না। আপনার যেটা স্টোর আছে তো ক্লাউডে স্টোর হয়, লোডের জন্য প্রবলেম। তাহলে এটাকে কি আমি আবার মানে সরিয়ে নতুন করে ডাউনলোড করব? না স্যার, কিছু করতে হবে না, এটা নিজে থেকে ঠিক হবে। আপনি কিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, তো সি at A আমি কিছু করতে পারবো না, তুই তো আমাকে বলছিস যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের ছেলের মতো কথা বলছিস। তো ম্যাথস আর কম্পিউটার আছে না? স্যার কম্পিউটার আছে, আমি ওয়ান নোটই ইউজ করছি এখন, আমার সাথে একই হচ্ছে তাই বলছি। ও তোর সঙ্গে একই হচ্ছে, হ্যাঁ তাহলে তো ঠিক আছে। at A, see at A, this is the extreme position, মানে elongation is maximum, so we can say my potential energy, just now we see it, half k, and A x square is A square, and here as it is extremely you expand, and before you release your speed is 0, so my kinetic energy is 0, no speed is there. So what is my total energy? Conservation of energy, potential energy plus kinetic energy, that is half k square plus 0, that is half k square. Let it be equation number 1. Now if I see at B, দেখ B তে আমার elongation হচ্ছে x, so what is my potential energy? half k x square, and যখন এখান থেকে এখানে আসছে মানে it will come from A to B, obviously speed increase, and I don't know the speed, so the speed is half m v square, we represented by B because it's at the position B. This velocity is not only for the at the position, you can calculate it for any position if you know the elongation. So let's see what happened. Total energy, potential energy plus kinetic energy, so total energy is half kx square, মানে আমরা আগেই মেনে নিলাম energy conserve. Potential energy is half kx square, kinetic energy is half m vb square, which means half কেটে গেল, তাহলে m vb square, that is k square minus x square, so vb equals to root under k by m square minus x square. Yes or no? Yes or no? Yes. So your potential velocity at B is root under k by m square minus x square. Now if you see this, so at C, देखो अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर दूं, so at C obviously my elongation is 0, so I can find the velocity at C, that is k by m into a square, that means root under k by m into a, which I can say. So what is my potential energy at 0? No elongation, so potential energy is 0. Kinetic energy half m vc square, that is half m root under k by m square a square, that is half m k square by m into a square, that is half k square, sorry k square হবে না, k square. So my total energy, potential energy plus kinetic energy, that is a 0 plus half
k square equals to half k square. So so now what we can do, my energy, this is the total energy which is remains same. Total energy is half k square. If we suppose a is the extreme position, x equals to plus a, x equals to minus a. So it will be not straight line. Okay, it will be look like it's like a U shape, huh? So see, at the x equals to 0, my potential energy is 0, and at the extreme position potential energy is maximum. That is my potential energy, and this one is my kinetic energy. Yes or no? Take it about. Hello. Yes, sir. দেখ নিউমেরিক্যাল তো এখান থেকে প্রচুর আছে, না আমি চাইছিলাম আগে তোদেরকে কমসে কম পরীক্ষার জন্য একটু প্রিপেয়ার করিয়ে দিই। সো নিউমেরিক্যাল আমরা করবো, এর উপর অনেক ভালো ভালো নিউমেরিক্যাল আছে। নেক্সট দিন ইনফ্যাক্ট নিউমেরিক্যালি করব, বাট আগে আমরা একটু সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দিই এই চ্যাপ্টারের, যাতে এরপরে আমি শুধু হ্যাঁ একটু উপরে সোয়াইপ করুন। হ্যাঁ আমি সিলেবাসটা আগে করিয়ে দিই, এরপরে তোদের আছে ওই ইয়েটা আছে কি বলে, এরপরে আছে ওই কলিশনটা করিয়ে দিই আর ভার্টিক্যাল সার্কেলটা করিয়ে দিই, তারপরে আমি তোদেরকে অনেকগুলো ক্লাস দেবো, একটা পুরো নিউমেরিক্যালেরই খালি ক্লাস দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, করলি? হ্যাঁ স্যার। সো তাহলে আমি নেক্সট, আমি অনেক নিউমেরিক্যাল আছে এখানে, ঠিক আছে, আমি তোদেরকে শীটটাও পাঠিয়ে দেবো। নেক্সট হচ্ছে পাওয়ার। পাওয়ারকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? দ্য রেট অফ ডুইং ওয়ার্ক ইজ কল্ড দ্য পাওয়ার। The rate of doing work is called the power. So power is work done by time, limit time tends to 0, that is dw by dt. SI unit হচ্ছে গিয়ে watt. আর this is the first thing. Dimension যদি দেখতে চাই আমরা, এনার্জি ml square t minus 2 আর নিচে একটা t আছে, that means t3. ওকে, আচ্ছা এবার এই আমাকে এখান থেকে আরেকটা কোশ্চেন দেয় যে রিলেশন বিটুইন power, force and velocity. So we know power, that is work done by time, that is dw by dt, and we know work done is f dot dr by dt. So dr by dt ki hoye jaye, displacement with respect to time is the velocity. So basically power is the irritation hoy na, basically power is the dot product of two vector quantity. They are force and velocity. Clear? Is it okay, everyone? আচ্ছা এটা ছাড়া দেখ আরেকটা ছোট জিনিস দেখ, এফিসিয়েন্সি অফ পাওয়ার, যেটা স্পেশালি ক্লাস 12 এ খুব ইউজ হয়, that is this symbol is called eta, power output by power input into 100 is the percentage. Clear? স্যার এই সিম্বলটাকে কি বলে? eta হ্যাঁ
মানে মেইনলি পাওয়ারের যেমন ইঞ্জিনের পাওয়ার কত বা ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি কত, এগুলো সবই পাওয়ারের আউটপুট ইনপুট দিয়ে করা হয়, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, এখানে দেখ two questions are there in the special in the NCERT book which are very good question related to objective question. First I want to show you these two question. Okay, my first question is that is from my sheet, question number 49, and for NCERT this is the exercise 6.9. What is the question? A body is initially at rest. A body initially at rest. It undergoes one dimensional motion with a constant acceleration. My acceleration is constant. The power delivered to it at a time t is proportional to. P के साथ t का क्या proportionality है? Option A, t is 1/2. Option B, t. Option C, 3/2. Option D, -3/2. So, देखो, first of all, we can say power, that is force into velocity. What do you mean? কি হয় ভগবান জানে, নিজের থেকে এতবার উড়ে যায়, পড়ানোর মুডটাই নষ্ট। হ্যাঁ, power equals to force into velocity. And what do you mean by force? Mass into acceleration into v. Yes or no? Acha, we know v equals to u plus at. Initial velocity is 0, so we can say v equals to at. So what we can write, ma at, that is m a square t. Yes or no? Yes, sir. এবার দেখ, এখানে বলেছে u initial 0, acceleration constant. তাহলে আমার acceleration constant, mass is also itself constant, so I can say my power is directly proportional to t. Option B. Clear? আরেকটা দেখ, এখানে খুব সুন্দর কোশ্চেন আছে। নেক্সট কোশ্চেন 50. Exercise 6.10. 6.10. কোশ্চেনটা কি বলেছে আমি একবার পড়ি কোশ্চেনটা। এটাও খুব সুন্দর কোশ্চেন। ইনফ্যাক্ট এটা আরো বেশি ভালো কোশ্চেন। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. মানে আমাকে আগেই বলে দিয়েছে my power is constant. ঠিক আছে? Its displacement in time is proportional to. মানে আমাকে displacement আর time এর মধ্যে রিলেশন রাখতে হবে with keeping power constant. Is it clear? Yes, So আমি কিভাবে করব এটা দেখ, we know power, that is work done by time, so work done is power into time. What do you mean by work done? What do you mean by work done? Power into time, that is kinetic energy, মানে half mv square. Can we write this? Work done টাই তো kinetic energy না, so can we write this? yes, So from that we can say v square
that is 2 pt by m. So what do you mean by v? Root under 2 pt by m, that means 2p by m into t to the power half, and this v is dx, yeah, ds by dt. Can we write this? তাহলে দেখ কত হচ্ছে, ds হয়ে যাচ্ছে 2p by m t 1 by 2 dt. Now see, they mention it power is constant, so my power is constant. So taking integration both sides, 2p by m we take constant because it's a constant, 1 by 2 dt. So s is 2p by m t to the power 1 by 2 plus 1, 3 by 2 by 3 by 2. So that is কত হয়ে যাচ্ছে 2 by 3 2p by m, এই পুরো মালটা constant, t to the power 3 by 2. That means s is directly proportional to the 3 by 2. Option is D. Okay, understand? Is it okay? Is it okay? Yes. আমি তোদেরকে আরো এক দুটো স্প্রিং এর কোশ্চেন করাই, অনেক কোশ্চেন আছে, যেমন এখানে খুব সুন্দর কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন নাম্বার 30। কি বলেছে, এরকম একটা কমা হাইট, এখানে একটা স্প্রিং আছে, ঠিক আছে, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ইজ k which is at a height of 20 meter. Okay, so এটাকে এইভাবে করে এখানে পড়বে। So the question is find out the range, and for that they give you the information. I just read the question. A small block of mass 1 kg is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 50 centimeter. The spring constant k equals to 100 Newton per meter. 100 Newton per meter. When release the block, the moves horizontally till it leaves the spring. Where will it hit the ground? 20 meter below the ground. माने देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको हमने पहले कंप्रेस किया कितना 50 सेंटीमीटर, एंड व्हेन वी आफ्टर कंप्रेस व्हेन वी रिलीज इट, तो ये क्या करेगा, जार्क मार के वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ से लेके जब तक ये इसको रिलीज नहीं किया है, ये क्या करेगा, इसको एक v वेलोसिटी से रिलीज करेगा, माने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? बंदूक में जो गोली होता है, या तुम लोग देखते हो हम लोग जब टिगर दबाते हैं, वो क्या करता है, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को वो छोड़ देता है, और स्प्रिंग के साथ गोली क्या करता है, विद सम स्पीड निकलता है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So ये जो यहाँ से निकलेगा with some speed, and then we have to find out the projectile. ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है, टाइप 2। तो देखो सबसे पहला बात है, मुझे रेंज के लिए क्या चाहिए था, रेंज का फॉर्मूला है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, रेंज इनटू 2h/g। तो सिर्फ तुम्हें ये ux चाहिए, तो ये ux कहाँ से मिलेगा, ये ux कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ये ux मिलेगा तुम्हें हाफ kx square, that is the spring constant is half mv square, half of cancel। k का वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा 100, x का वैल्यू कितना दिया है 1/2 स्क्वायर,
मास कितना दिया है 1 kg into v square. तो यहाँ से v square कितना आया 100/4 that is 25. तो v equals to 5 meter per second. So मेरा रेंज कितना होगा 5 into 2h. h is 20/10. That is 5 into 2. That is 10 meter. Clear? Clear? Yes? স্যার কোশ্চেনের মধ্যে x is equal to 50 সেন্টিমিটার কিন্তু এই ডায়াগ্রামে 20 সেন্টিমিটার। কোথায় 20 সেন্টিমিটার? এটা 20 মিটার হাইট আর এটা হচ্ছে এই যে কম্প্রেস করলি ठीक है ओके হ্যাঁ आज इतना ही रहने